Good morning and good afternoon, everyone, wherever you may be joining us from. While we wait for everyone to join, I will quickly introduce myself. My name is Julia Perry, and I work as a consultant for the Non-Communicable Diseases and Mental Health Department at the Pan American Health Organization. And it's my pleasure to welcome you all to this webinar today, comparing taxes as a percentage of sugar-sweetened beverage prices in Latin America and the Caribbean, a very special webinar to recognize the launch of the publication by the same name. So we have a jam-packed session. Let me go ahead and go over some housekeeping messages before we begin. The session is being recorded. We do have simultaneous interpretation available in English and Spanish today. You'll see the interpretation button at the bottom of your screen. If for whatever reasons you are having difficulty seeing the icon or getting it to work properly, we recommend updating the version of Zoom that you have on your device for future webinars. Throughout this webinar, we will not have the possibility of asking live questions, but we do have a Q&A box available below in the application menu. So if you ask any questions, we'll try our hardest to answer all of them either live during the Q&A or in the Q&A box. Let's quickly go over the agenda. We're starting with some housekeeping messages and opening remarks, and then we will follow with some presentations from three very important guests. After our presentations, we will have ample time for some comments and wrap up with a Q&A session and some closing remarks. So without further ado, I'm going to introduce Dr. Anselm Hennis, Director of the Department of Non-Communicable Diseases and Mental Health at PAHO, for some opening remarks. So Dr. Hennis, the floor is yours. Thank you so much, Julia. Good day, colleagues, ladies and gentlemen. On behalf of the Pan American Health Organization, it is my pleasure to welcome you to our webinar with the purpose of launching our recent publication, Comparing Taxes as a Percentage of Sugar-Sweetened Beverage Prices in Latin America and the Caribbean. Non-communicable diseases are the principal driver of morbidity and mortality in the region of the Americas, posing a major public health challenge and threatening critical social and economic development. Unhealthy diets are a key determinant of the NCD epidemic, and therefore a central pillar of our work here at PAHO involves supporting policies that can help populations improve their diet in order to protect the public health. As such, the economics of NCDs and nutrition teams in the Department of Non-Communicable Diseases and Mental Health are committed to strengthening capacity of member states to generate and use economic evidence and policy tools to protect healthy diets and public health. In recent years, there have been increasing requests for technical support and taxation of sugar-sweetened beverages as part of a package of evidence-based policy interventions to reduce rates of diet-related non-communicable diseases. Since 2016, the Economics of NCDs team, together with the nutrition team, have made demonstrable advances on sugar-sweetened beverage taxation in the region, a key lesson learned from tobacco taxation and the significant progress achieved in the past decade in positioning this as a major public health tool has been the need for periodic standardized monitoring of tobacco tax levels, prices, affordability, and tax structure and administration. These lessons are all similarly applicable to sugar-sweetened beverage taxes. Now, beginning with the country-level collection of prices and tax legislation, the PAHO teams produced data characterizing the design of excise taxes on sugar-sweetened beverages in Latin America and the Caribbean. This new information on the implementation of sugar-sweetened beverage taxes also provided insight into the gaps in excise tax design and whether they were aligned with health goals. Now, working in coordination with global specialists and regional experts, the PAHO Economics of NCDs and Nutrition teams
then developed a methodology for estimating a tax share indicator and other tax policy and price indicators for selected sugar-sweetened beverages based on the methodology used by WHO to monitor prices and taxes applied to tobacco products. This work subsequently led to the publication we are recognizing today, the newly developed estimation of a region-wide standardized and comparable metric of tax levels applied to sugar-sweetened beverages. We are all immensely proud of this work, which will contribute to fulfilling PAHO's commitment to member states and advance country actions towards achieving the targets laid out in the 2030 Sustainable Development Goals. As a true regional public good, the tax share indicator will enable the analysis of trends in sugar-sweetened beverage taxation and promote the establishment of best practices. We are also pleased to share the news that WHO intends to translate this regional public good into a global public good available to all WHO regions. This development will advance global progress on reducing rates of diet-related NCDs and ultimately promote better food systems and healthy populations. I congratulate the colleagues who have led this pioneering work and look forward to the regional and global benefits that we anticipate as a result. Welcome to all. Thank you again, Dr. Hennis, for joining us today and for that wonderful introduction to the topic. Always a pleasure having you open the floor for our webinars. So our next guest, Dr. Rudiger Kretsch, Director of Health Promotion at the World Health Organization, unfortunately could not be with us today to participate live, but he did record a video for us to watch together. So let's take a look. Good morning, esteemed colleagues. I'm delighted to welcome you along with Dr. Hennis to this virtual launch of the publication on comparing taxes as a percentage of sugar-sweetened beverage prices in Latin America and the Caribbean. We all know that non-communicable diseases such as cardiovascular diseases, cancer, diabetes, and chronic respiratory diseases are the leading cause of death and premature death worldwide. We also know that one of the 4 major modifiable behavior risk factors of NCDs is unhealthy diets. As rates of diet-related NCDs and obesity have increased throughout much of the world, there has been a growing interest on the role that sugar-sweetened beverage play in these concerning trends, largely because these beverages are a primary source of consumption of free sugars in many countries. Their consumption is associated with many diseases and health conditions, and because they have no nutritional benefits and are neither an essential nor desirable part of people's diets. In parallel to the rise in consumption of SSBs, there has been a general rise in the affordability of these products and a growing interest of member states in using excise taxes to curb their consumption. To date, over 80 countries have taxation measures that apply to SSBs. However, the design of these taxes, including which products are taxed, the type of and rates applied differed widely from country to country. And as we have learned from the experience in monitoring tobacco taxes in a standardized manner across countries since 2008, not all health tax policies are created equal. The design of the tax is fundamental for achieving the desired public health goals. PAHO's pioneering efforts in creating a comparable metric of tax levels of SSB taxes sets forward a new path for performing standardized cross-country comparisons and collecting information that can contribute to identifying best practices in terms of SSB tax designs to advance public health.
as we have learned from the experience in tobacco, a standardized tax indicator that allows countries to track progress across time and compare progress with other countries has been a powerful tool for informing best practices at an international level and for advocating for improvement in tobacco tax policies at a country level. For example, part of the motivation for the 2017 tobacco tax reform in Colombia, which essentially tripled the rate from 2016 to 2018, was that Colombia had the second cheapest cigarettes in the Western Hemisphere, second only to Paraguay, a large producer with notoriously low prices. The article published today provides member states in the Americas with a tax share indicator that will serve as a powerful advocacy tool for improving the design of SSB tax to amplify the public health impact. At a global level, we are now undertaking similar efforts to provide member states in other regions with the same type of intuitive indicator. As adoption of taxes on SSBs grows globally and more comparable information becomes available, the evidence base, lessons learned, and best practices will continue to become more robust. With that, I wish you all a very productive launch and hope that the indicator that will be presented here today will contribute to tangible advances in health, revenue, and development in your respective countries. I thank you. Thank you to Dr. Kretsch for his video, even though he couldn't connect today. Perfect segue to our presentations. And it is with great pleasure that I introduce my colleague, Rosa Sandoval. Ms. Sandoval has been with the Pan American Health Organization as the advisor on tobacco control, where she's responsible for providing technical cooperation for the implementation of the WHO Framework Convention on Tobacco Control in the region of the Americas since 2003. Ms. Sandoval also leads the team on economics of non-communicable diseases with the objective to facilitate the generation and use of sound evidence supporting policy coherence aimed at curbing the NCD epidemic. Ms. Sandoval is a public administrator from the Maxwell School of Citizenship and Public Affairs at Syracuse University and a former Desjardins Class Fellow. She also holds a degree in economics from the Pontificia Universidad Católica of Peru, her home country. And prior to joining PAHO, Ms. Sandoval worked in Peru's Ministry of Labor and Employment, Ministry of Social Development, and the Promotion of Women and Ministry of the Presidency in the areas of public health, population, youth, and social development. She's currently leading applied research on monitoring health taxes, drawing lessons from tobacco tax indicators to alcoholic and sugar-sweetened beverages. And in recent years, she had published on using economic evidence to support policy decisions to fund interventions for non-communicable diseases, the use of excise taxes on sugar-sweetened in Latin America and the Caribbean, and how raising tobacco taxes in the Latin America and the Caribbean region will generate extra tax revenue. So Ms. Sandoval has also coordinated and acted as technical editor of the thematic issues of the Pan American Journal of Public Health on economics of non-communicable diseases and on economics of tobacco control in the Americas. So Ms. Sandoval, please go ahead. Muchas gracias, Julia. Buenos días con todos. Realmente es un placer enorme para mí estar en esta sesión y dar unos antecedentes a los resultados de los impuestos como porcentaje de los precios a las bebidas azucaradas que les vamos a presentar el día de hoy. Entonces voy a pedir que me ayuden con unas diapositivas. Y la función, como les digo, el día de hoy es presentarles el esfuerzo detrás de los cálculos que vamos a presentar el día de hoy. Entonces, si vamos con la siguiente diapositiva. Gracias. La siguiente, por favor. Este trabajo empezó en el 2015, básicamente a casi 10 años de que la OPS, en el marco
valga la redundancia, del Convenio Marco de Control de Tabaco, empezó una línea de asistencia técnica en impuestos al tabaco, a los productos de tabaco. Conformamos desde el 2015 una línea de asistencia técnica para identificar qué lecciones podíamos sacar del trabajo en impuestos al tabaco que pudieran ser aplicables a impuestos saludables en general. Entre ellos, por supuesto, los impuestos a las bebidas azucaradas, que como seguramente muchos de ustedes saben, muchas de las 160 personas que nos acompañan el día de hoy seguramente saben, es un tema de mucho interés tanto en la población en general como en las autoridades sanitarias y también las autoridades fiscales de nuestros países. ¿Por qué es importante entonces monitorear los impuestos a las bebidas azucaradas y cómo fue que identificamos o qué lecciones identificamos del trabajo que habíamos llevado a cabo en impuestos al tabaco? Lo primero es que facilita la evaluación de las diferentes dimensiones que tienen las políticas impositivas, no solo los objetivos fiscales, sino también los objetivos de salud. En segundo lugar, facilita las comparaciones estandarizadas, como bien lo decían tanto Anselm como Rudiger en sus palabras iniciales. Facilita la comparación estandarizada no solamente entre países, como sabemos es importante, sino también a través del tiempo, ¿no? Una soy muy afortunada de llevar mucho tiempo trabajando en la OPS de la mano con autoridades sanitarias y fiscales, y una de las preguntas más comunes que siempre nos hacen es ¿cómo está el resto de la región? O ¿cómo me comparo yo con el resto de los países de Latinoamérica? ¿Qué están haciendo mis países vecinos? Entonces, este tipo de indicadores nos permiten dar respuesta a esa pregunta. También nos permite tener información institucional, información para decisiones institucionales respecto a oportunidades o barreras para la aplicación de políticas impositivas. Por supuesto, a medida que estas mediciones, estos cálculos se van haciendo a través del tiempo, esto nos permite tener información sobre las mejores prácticas en el diseño de estas políticas impositivas, porque vamos viendo qué tipo de estructuras tributarias o qué tipos de niveles, de tipos de impuestos específicos, ad valor, en combinaciones, cuáles son los que nos permiten mejor lograr los objetivos de política tanto fiscal como sanitaria. Por supuesto, entonces es una herramienta crucial y utilísima para brindar asistencia técnica a nuestros Estados miembros, como decía antes, en un tema de mucho apetito en nuestra región, y por supuesto también da herramientas poderosas para la abogacía, para que sea usado no solamente por los propios diseñadores de políticas, sino también al interior de los propios ministerios. Esperamos que esto sea de utilidad para los equipos técnicos, para que los equipos técnicos puedan sustentar sus propuestas impositivas y también para llevar una discusión multisectorial, intersectorial. El corazón del trabajo del equipo de Economía de Enfermedades No Transmisibles en la OPS es facilitar la coherencia política. Las enfermedades no transmisibles requieren de acciones multisectoriales y por tanto necesitamos de herramientas que faciliten esa conversación multisectorial y en este caso específicamente la coherencia política entre la política fiscal y la política sanitaria. La siguiente, por favor. Aquí pueden ver una panorámica de cómo empezó este trabajo y cómo hemos ido avanzando, empezando por el año 2016, en que llevamos a cabo una revisión y evaluación de los diferentes instrumentos que tiene la OMS para monitorear, que tenemos como OMS para monitorear los impuestos y los precios de las bebidas azucaradas y las bebidas alcohólicas. En el año 2017 hicimos un primer piloto para recojo de información, tomando, como digo nuevamente, como referencia y como ejemplo, la experiencia de impuestos al tabaco, y generamos un primer borrador de una metodología para aplicar la metodología estandarizada de impuestos al tabaco. Tenemos en la sesión de hoy a una de las personas que ha liderado ese trabajo en impuestos al tabaco, que es María Peruchik, aprendiendo de esa metodología y de esa recopilación. Empezamos a hacer un borrador de una metodología para, como digo, estos otros productos que son bastante diferentes, como todos sabemos, de los productos de tabaco por diferentes razones en las que no me voy a detallar ahora, pero que seguramente más adelante Maxime Roche, que va a presentar los resultados, las comentará. En el 2018 llevamos a cabo una reunión regional para revisar este piloto y para poner a consideración esta metodología con expertos internacionales, expertos regionales, combinando expertos en política impositiva con expertos en política sanitaria en los temas de nutrición y de alcohol.
En el 2019 lanzamos la encuesta para recoger información sobre impuestos y precios en bebidas azucaradas en la región de las Américas. En el año 2020 lanzamos la misma para bebidas alcohólicas y esperamos el siguiente año poder tener un webinar similar a este o quizás una reunión presencial en donde podamos presentarle esos resultados, quizás no el siguiente año, quizás a fines de este. En el año 2021 empezamos a ver los frutos de este trabajo. Publicamos una panorámica de la estructura tributaria, el diseño de la política tributaria a bebidas azucaradas en nuestra región, que la pueden encontrar en nuestra página web. Publicamos también un documento de referencia sobre impuestos a las bebidas azucaradas y también publicamos la metodología que como OPS habíamos desarrollado y validado para el cálculo del cálculo que los impuestos representan de los precios en el caso de bebidas azucaradas. Todas estas publicaciones las pueden encontrar en nuestra página web y seguro los colegas estarán compartiendo, veo ahí que están compartiendo ya en el chat los links. Y estamos hoy entonces realmente con mucho orgullo presentando este cálculo regional en el 2022 y además muy contentos de escuchar que en el 2023 quizás estamos ya trabajando con los colegas de OMS para que este trabajo regional sea ampliado a la escala global. La siguiente, por favor. Para terminar, básicamente en este tema y con este trabajo, creo que encontramos, hay 3 puntos en los que quisiera poner sobre la mesa antes de darle la palabra a Maxime para la presentación de los resultados, ¿no? Lo primero es que este trabajo nos mostró que los impuestos a las bebidas azucaradas existen. Y es una situación similar a la que habíamos visto en impuestos al tabaco e impuestos al alcohol, que la existencia de los impuestos en sí está ahí, sin embargo, no necesariamente diseñados con objetivos de salud. Y entonces esto nos cambia la conversación de política pública, porque entonces no es una conversación para introducir un nuevo impuesto, sino es una conversación para mejorar el diseño de estos impuestos para que respondan tanto a la política fiscal como a la política tributaria y en su conjunto a las metas de desarrollo sostenible, porque al final contribuyen a mejores resultados de salud y por tanto a mejores resultados en términos de desarrollo económico también. La información entonces que lo que esta información nos brinda, entonces contar con esta información nos ayuda a que las autoridades, tanto en el ámbito sanitario como en el ámbito económico puedan, o esperamos nosotros que contribuya, que puedan diseñar de una manera más eficiente y de una manera más coherente este instrumento de política tributaria. Y finalmente aspiramos a que el método que vamos a describir hoy, que estamos presentando el día de hoy, pueda ser replicado, ya que al haberlo realizado a nivel, a escala regional, consideramos que es entonces un método factible y que informa de una manera correcta el monitoreo de esta política y también el diseño posterior de esta política. Y con eso, el último slide, solamente para agradecer a todas las personas que son o han sido parte de tanto los equipos de economía y enfermedades no transmisibles como del equipo de nutrición y actividad física de la OPS, que desde el 2016 han participado en este esfuerzo. Muchas gracias. Thank you to Ms. Rosa Sandoval for that extremely insightful presentation and dive into SSB tax share conceptualization and especially PAHO's work on monitoring health taxes. I'd now like to introduce our next presenter, Mr. Maxime Roche. Maxime is a postgraduate researcher and PhD candidate in health economics at the Center for Health Economics and Policy Innovation at Imperial College London, sponsored through a studentship by the United Kingdom's Economic and Social Research Council. His research focuses on the economics of NCD prevention policies, particularly fiscal policies to promote healthier and climate-friendly diets. Maxime was a consultant in the economics of NCD's team at PAHO for 3 years and has also been a consultant for the World Bank, WHO, and Vital Strategies, particularly working on tobacco, alcohol, and SSB taxes. He holds an MSc in economics from the University of Amsterdam in the Netherlands and an MSc in corporate finance from EDHEC Business School in France. Mr. Roche, the floor is yours whenever you're ready.
Thank you very much, Julia. I'm going to be sharing my screen here. Okay. So thank you very much, and I'm delighted to be here and presenting the result of this extensive work that started back 2015, as I was saying, and this survey back in 2019. So I'm going to be presenting the final result, but first dive into a bit of the methodology. So about the data we collected and the survey. So we launched an online survey to all the member states in the PAHO region. We got 27 out of 33 PAHO Latin American and Caribbean member states to answer this survey between March 2019 and December 2019. All the survey respondents were officially nominated by the government, either from the Ministry of Finance, Ministry of Trade, or customs officials. We surveyed, our survey was based on 5 non-alcoholic beverage categories, and I will detail in the next slide which categories were part of the survey. In addition, the price were collected on the most sold brand and on the cheapest brands, mostly for sugar sweetened carbonated drinks from supermarkets and from an independent small grocery store. We also collected price and product characteristics like volume, size, or sugar content, because it's important in applying such taxes. We collected tax data and mostly tax legislation, and we use this tax legislation to cross-check the information that were provided by survey respondent and cross-check our results and how the structure applies or how the tax is designed on sugar sweetened beverages in every country. And then we also created some tax policy indicator using some information on adjustment to inflation or minimum tax policy or price policy. And finally, we looked at tax revenue and earmarking. So the beverages that we selected, so we selected sugar sweetened carbonated drinks and fruit drinks because they represent the most sold sugar sweetened beverages in Latin America and the Caribbean. For sugar sweetened carbonated drinks, we use Coca-Cola as an internationally comparable brand because it was found to be the most sold brand in most countries in the region and also present in every country in the region. We selected also energy drinks because the volume sold of energy drink has tripled in the last decade in Latin America. For sugar sweetened milk drink, we selected them because they promote an increase in free sugar intake, particularly among youth, adolescents, and children. And finally, we selected bottled water as a comparison, as a non-SSB, to compare tax levels between SSB and non-SSB. So as you see, except for sugar sweetened carbonated drinks, where we selected the same brand in every country, we selected the most sold brand respectively in every country for all the other beverages. And this most sold brand were either selected based on national level market share data, or by surveying store owners, the survey respondents surveying store owners to find which brand is the most sold in the country. And we then standardized beverage sizes that you can see listed here in order to compare between countries using either market share data when it was available in every country, or looking also at the volume sizes that we received in that round of data collection in this survey. So the method in a nutshell. So I'm not going to enter into the detail in every tax, but here this is the main formula for the tax share indicator, and it's pretty straightforward. It comes from the definition of the tax share by WHO for tobacco taxes. So it's the sum of all indirect taxes applying on sugar sweetened beverages divided by the final retail price. So the most important type of taxes that we're going to focus today and that our publication focus on is excise taxes, because from a public health perspective, it's the most efficient because it allows policymakers to target sugar sweetened beverages and increase their relative price compared to other goods or services in the economy. And we also include, of course, all the other indirect taxes in our total tax share indicator, which are VAT or sales taxes, import duties, or other taxes like environmental levies or customs charges. So here, I'm going to go very fast. For VAT and amount-specific excise taxes, it's pretty straightforward the way we calculated our indicator. For VAT, most of the countries apply a VAT on the
VAT. So that leads us to this simple formula. We also, of course, in countries where it was not the case and where they had a specific tax structure in their sales tax mostly, we took into account their specific respective structure. For amount-specific excise taxes, they are divided into two categories, the one that are volume-based, so meaning fixed amount applies to per liter or per 100 milliliters of beverages. So then we use that taxable unit volume and the amount of tax per volume. And for sugar content base, we collected the sugar content in the beverages along with their price. And then we use that sugar content in order to calculate the amount specific excise tax when it was defined this way. For example, let's say $1 per 10 grams of sugar per 100 milliliters. For ad valorem excise taxes, it was a bit trickier to calculate the tax share. And why is that? Is because, particularly for locally produced beverages, because basically an ad valorem excise tax applies as a percentage of the value of the product. Here, the base M, which will be that value. And in most cases, this base is the retail price, which then is really easy. That's what we collected, or the retail price excluding VAT or excluding VAT and excise. And in that case, it's pretty straightforward. In the case where the base M is set early in the value chain, like the producer price, meaning the price when it exits the factory, then it gets trickier for us to estimate starting from the retail price that we collect. So we then need to subtract VAT, excise taxes, the margin of the wholesaler, the margin of the retailer. So that leads us to that formula that you see here, where pi represent this distribution margin that we don't know about from the retailer and the wholesaler. So we have to assume something about it. And in most cases, in most countries, we do not know what's the level of this margin, the average level of this margin. So we could assume that it's very small if the market is very competitive, but this could overestimate the base and then overestimate our indicator in the end. Or we could assume it to be very high, but then that will underestimate our final indicator, mostly and even more in countries where the market for SSB is very competitive. So after we did a round of consultation with WHO experts and external experts, and we decided to assume these distribution margins to be 20% in total. And because we apply this assumption to all countries that apply the producer price, and it's only 5 in the region, so it's not on every country, because we apply this same assumption for all these countries, that allows us to compare the final indicators. And it allows us also to make fairer comparisons with countries that apply that tax later in the value chain, and which results in a higher tax share for those countries. For imported beverages, it's easier. It's the same way. It's a percentage of the value of the product, but this value is usually based on the import value, we call it the CIF value, or the CIF value plus the import duties that are applied on that beverage. And for that, we have database that exists on trade information from which we can take this CIF value. So, and finally, for the last two type of taxes, for import duties, it's easy. It's just, again, like for import duties, for imported beverages that we just saw for ad valorem excise taxes, for import duties, it's the same. It's a percentage of the value of the imported value of that good. And again, here we use the CIF value. And when there was a case of trade agreements between countries, we took the lowest possible rate in that trade agreement, and we respected the trade agreement and took into account the import duty rate that was given to us by survey respondents, and took into account also these trade agreements. And it's important to mention it. Finally, for other taxes, they can be of different types, mostly volume-based or ad valorem. And in that case, again, following what I presented before for the other taxes, it's pretty straightforward to calculate it. So we needed other data sources, of course, than the survey in order to make these indicators comparable and to also calculate those indicators. So particularly, we used a lot of tax legislation that was collected before by PAHO and WHO, particularly VAT tax legislation that was already collected for the report on the global tobacco epidemic by WHO to create the tax share indicator for tobacco. We use IMF databases, classic databases to use for exchange rates and purchasing power parity conversion rates in order to compare countries in the same currency unit. And finally, as I was saying, we used a trade database, the United Nations Comtrade database, to get this CIF value, those import values for those beverages.
And then very important in that methodology is that we went through a lengthy validation process. So we sent our final estimates and our final indicators to the respective governments for their review and their sign off on those estimates between June 2020 and April 2021. And in the rare case where national authorities requested change, we assess them, their request, and according to the legislation and any additional information, clarification they could give us, we made some changes or discussed with them about our estimates. Of course, like any methodology, any method, there is some limitations, and the limitations here are mostly due to the fact that we try to harmonize our indicator, and we have we cannot ask for I don't know, 10 price points for every beverages, of course, to not overburden the survey respondent. So we have the limited data also. So the first main limitation is national representativeness of our prices. The prices were mostly collected by people working in the ministries, and mostly they are based in the capital city, so it might not be fully representative of the country as a whole. It's mostly collected from supermarkets, and in some countries, supermarkets might not be the most representative retail chain. And then some country also sometimes did not have market share data. So to select the muscle brand, as I was saying before, they had to audit some stores and could not have a broader picture at the national level of the muscle brand. Also, we had to standardize volumes, of course, to be able to compare our indicators. And we used the linear transformation, but we know that when the volume of a beverage increases, the price per milliliter of that beverage tends to decrease, meaning you pay less per quantity when the volume size of a beverage increases. So then that might have biased our indicator. Finally, the C value, as I was saying, used from that Comtrade database, this UN database on trade information. The problem with that database, when you want to look at very disaggregated products like sugar-sweetened beverages, is that it's hard to identify these exact products because the way the tariff codes are defined, they are not defined to know if a product has sugar in it. It's defined to be used for trade purposes, so it's quite aggregated and sometimes hard to understand which beverages are with sugar and which are not, or which are sweetened, which are not. But since we collected and we did our analysis on the Mosso brand, as I was saying, the brand that is represented in each of those tariff codes is mostly the Mosso brand by definition. So we're fairly sure about our indicators and the representativeness of the C value that we obtain. And again, thanks to this database, we could also look at trade information between two given countries. Final limitation is this distribution margin assumption that I just discussed, but this only concerns 5 countries, and as I was saying, and only on the ad valorem tax component. And this 20% assumption is quite sound when in the small amount of information we could find in the literature, we're finding profit margins and retailer and wholesaler margin between 5 to 7% in Chile, for example, 20% in Mexico, and I think around 28 to 30% in the US. So our 20% assumption seems really sound. So let's now dive into the findings. So first, let's look at how the region compares to other regions. So here you see the green bar, the sugar-sweetened beverage taxes, in blue alcohol and in orange tobacco. And you see on the left all the region of the WHO region. And what we see is that the America is the region with the most sugar-sweetened beverage taxes implemented, 21 out of the 35 countries of the region as a whole, and 7 jurisdictions in the US also applied taxes on sugar-sweetened beverages. So this is clearly promising. But let's look inside the region and inside Latin America and the Caribbean, particularly for this publication. 21 out of 33 PAHO WHO member states in Latin America and the Caribbean, 15 out of 19 in Latin America, but only 6 out of 14 in the Caribbean, and we had some data missing for Haiti there. So even though it sounds promising, 21 out of 33, as I was saying, most of these taxes are not optimized from a public health perspective. So now we're going to look at why we're saying that and what do we see in our results.
First, let's look at the design of those taxes and what beverages are covered in those taxes. As I was saying, many of these excise taxes have been implemented without a health rationale. And one big example of that is what I show with the arrows here on the right of your screen, is that 7 of those excise taxes that apply on sugar-sweetened beverages in Latin America and the Caribbean apply also on water. So it clearly does not incentivize consumers to switch to the healthier alternative that water represents. A second finding that we have is that all sugar-sweetened beverage excise taxes on sugar-sweetened beverages apply also on energy drinks, but at least 5 do not apply on fruit drinks, at least 6 do not apply on concentrates, powders, and syrups, and at least 5 do not apply, and only 5 apply, sorry, on sugar-sweetened milk drinks. And all those products that I just cited are SSB, and therefore an excise tax on SSB should apply to those products. If not, it can incentivize some negative substitution between products as a consequence of a tax. So once again, even if 21 countries apply excise taxes on SSB, we can clearly see that that most have been used mostly as a tax revenue tool more than a public health tool, and most excise taxes could be improved. So let's look now at the type of excise taxes that we have in the region. So they are very diverse. We have 10 countries exclusively using ad valorem taxes, so as a percentage of the value of the product, of the price of the product. 7 exclusively rely on amount-specific excise taxes, and in Dominica and Ecuador they use a combined structure. With some beverage types taxed under a specific tax and some under an ad valorem tax. And in Mexico and El Salvador, they use a mixed tax only on energy drink, meaning ad valorem and specific applying on energy drinks. So more than half of the countries are varying rates between SSB types. So that means a tiered design, but these design are mostly based on categories. So meaning, for example, a rate could apply on fruit drinks and another rate on sugar-sweetened carbonated drink. And they are not applied, mostly they are not applied based on the sugar content of the beverages like it is recommended. So here you see circled only Chile, Ecuador, and Peru, which are countries where sugar content is taken into account in the definition of the tax. So in Peru and Chile, we have tiers that define the different rates that are defined by tiers, and those tiers are defined by threshold of sugar concentration inside the beverages. And this has been shown, for example, with recent evidence in the UK to promote reformulation for the industry, that the industry tried to avoid the tax or tried to go below the thresholds and therefore reduce the sugar content inside the beverages. And then we have Ecuador, which is one quite unique structure, which applies an amount per gram of sugar. So it's very proportional to the amount of sugar in the beverages. And what WHO recommends is as a whole to apply taxes based on the sugar content, to differentiate and have higher rates applied to higher amount of sugar, and for it to be, if not proportional, at least that beverages with higher sugar content are taxed higher and their price is therefore higher. So we also looked at for ad valorem taxes, as I was explaining in the methodologies, that it matters where the tax, at which point in the value chain the tax is applied. So here we see that in 5 countries, the point where it is applied is not close to the retail price, but very early in the value chain, which is the producer price, meaning the price when it exits the factory. And because this price is lower, because it's before all those margins and all those additional taxes that will apply, it makes the final impact on the price it makes a lower impact on the price. The tax has a lower impact on the price because of that smaller base. So, and it's also sometimes easier for the industry to do some pricing strategy to avoid the tax when it's that early in the value chain, and then pass it less to the consumer. And finally, one other indicator we looked into, which is a very important one, and even more right now with high rates of inflation, it's if amount-specific taxes, so taxes that are based on fixed amounts per volume or per sugar content, if they are automatically adjusted for inflation, and we find that was the case in only half of the countries in the region, and that means that some of those taxes may decrease in their real values through times while prices in the economy in general increase.
And we also looked at other type of policies that will apply not only excise taxes, but also if there are some other mechanism like minimum amount specific taxes. What are those? Is when you have an ad valorem tax and you want to disincentivize the consumption of cheap beverages, because with an ad valorem tax, the cheaper the baseline price of the beverages, the lower the tax will be, the tax to be paid will be. So then you might want to have a minimum amount specific tax, which kind of represent a minimum tax to be paid on every beverage. And we find that in Brazil, the country applies such minimum amount specific tax per liter, and also depending on the type of container. And in Uruguay, the tax is calculated as a percentage of a fixed base fixed by the government. And adjusted and often adjusted, and it basically worked like a minimum amount of excise taxes. We also looked at country applied minimum price policies, and those are very popular in on alcoholic beverages, for example. With the example of Canada, that's a very famous example. And we did not find any on SSB in Latin America and in the Caribbean. And finally, we looked at price dispersion. So we used the ratio of the cheapest, we looked at the cheapest brand of sugar sweetened carbonated drink, over the price of this cheaper brand over the price of the Coca-Cola bottle or can, the price that we had collected as a representation of the Monster brand. And that gives us kind of a proxy of price dispersion. And the lower this indicator, the larger the difference between the price of this internationally comparable brand that is Coca-Cola here, and the cheapest brand that could be found in the country of sugar sweetened carbonated drinks. So finally, the main indicator, the indicator that we were all waiting for, and that Rosa mentioned, and all the presenters before mentioned, and that exists also for tobacco taxes. And here we focus particularly on excise tax share. As I explained, excise tax is the policy tool to raise the relative price of SSB. So we focus on excise taxes here. So here you see three beverages. You see sugar sweetened carbonated drink for two different sizes, 355 milliliters and a liter. And then you see it for a liter of fruit drink of the Monster brand. Before we dive into the results, there are some disclaimers on the right side that our data, for example, for Brazil, represent only the state of Rio de Janeiro. So it could not be validated by national authorities because it's not at the federal level. But this is okay because only the VAT actually varies at subnational level, but the excise tax is fixed at the federal level in Brazil, so it's still quite representative. And then in Venezuela, because prices were varying a lot around the time of the survey, it was hard to validate the price data. So let's look at those results. So first, let's focus on Peru and Chile. And why is that? Because of this tiered tax structure that I was mentioning before. So they applied this tiered ad valorem tax and the tier that based on sugar content and sugar concentration in the beverage. And here the three beverages clearly had were in the same range of sugar concentration, so the same rate applied to them. So that's why you see a similar excise tax share on the three beverages in these respective countries. Then let's look at Ecuador, for example, as the only country that applies such proportional amount-specific tax per gram of sugar. And because here what's interesting is to look at the first two columns, so to look at the one on the small size sugar-sweetened carbonated drink and the large size. Why? Because you see that there is we find a higher excise tax rate, tax share on the large size, and this can be explained because the more you increase the size of a beverage, the more sugar content in absolute value there will be in the beverage. So the higher the tax, but also the lower the price relative to the volume, because as I was explaining before, when the volume of a beverage increases, its price per milliliter tends to decrease. That's why you see an increase in between and a difference in between those two rates here, and it's important to notice. Then we can focus on Barbados and Mexico, which are arguably some of the most famous SSB taxes in the region, and if not the world. And these two countries were among the first to implement SSB taxes to improve health. And what we find is that actually in Mexico, for example, the specific excise tax that's applied
actually represent only between 5 and 6.5% of retail prices. And in Barbados, and at the time, disclaimer here again, this data is from 2019. So since then, the tax, which was at first a 10% tax, is now a 20% tax. So here, these results are based on the 10% tax. Here, why do we find a 6.5% excise tax share and not something closer to 10%? It's because what I was explaining before, the tax base here is fixed early in the value chain at the producer price. So it's based on a lower base than if it were applied on the final retail price. The good news, once again, is that Barbados decided to raise that tax to 20%. We can focus now also on fruit drinks, and what we see is that the results are mostly lower than for sugar sweetened carbonated drink, or even that some countries just do not tax fruit drinks while they tax other type of SSBs. What we can say in the end on this graph also is that you see the regions separated in different color codes here. We see that mostly when you look at orange bars here, they are either lower or even a lot, we see a lot of zeros also, meaning that in general, excise taxes are found to be lower in the Caribbean compared to Latin America, except for Belize here that I chose to highlight. But the problem with the volumetric tax in Belize is that it does not cover food drinks, as you see. And now we're going to see it actually also applies to water. And Belize is not the only country that applies excise taxes on bottled water. Here you can see 4 in 27 countries that we on which we could do our analysis. And taxing water is not helping to create any tax differential between healthier alternatives like water and unhealthy alternative like sugar sweetened beverages. Another main results is that, as we see on the left on energy drink, that most countries apply excise taxes on energy drink if they apply taxes already on sugar sweetened carbonated drinks. They mostly do not apply on sugar sweetened milk drinks, and they are often exempted from such taxes on the basis that they are dairies. And even though they contain sugar, they are understood as dairies, so they are exempted from that tax. But they are sugar sweetened beverages because sugar has been added to those dairy products. So because they contain such sugar that are often attractive to younger generations, and they should be part of excise taxes on SSB. So that's also one main finding here. So in our publication, we also looked at other taxes and excise taxes, but again, the main emphasis is on excise taxes. So here you see different color code for the different type of taxes, and here we represent, we look only at the small size of the internationally comparable brand of sugar sweetened carbonated drinks. And here what we find is a median of 17.5%. This is for the total tax share, meaning the sum of all the share of all the taxes that apply on sugar sweetened beverages. We see that this actual tax share is actually made more of the orange bars, which are VAT, than the green bars, which are the excise taxes. And the problem with VAT is that it applies on all the goods and services in the economy, or most of them. And so it does not change really the relative, it does not impact really relative price differences between SSB and other goods and services, or other type of beverages like water. So that's why the policy recommendation is to use excise taxes rather than value-added or sales taxes. But here what we notice also is the blue and I think here yellow bars, and those are other taxes like custom charges or environmental levies or import duties. And we notice in the countries that are ranked at the top here, Saint Vincent and the Grenadines, Antigua, that they represent a high share of the price, and this is mostly due because the most sold brands in those countries are often imported, and once again not due to an excise tax that will be based on a health rationale. So just a quick recap here, we look at just median prices and median excise tax share, median total tax share. And what's interesting here quickly in this graph is that the median retail price, so the median between the prices in each country, between the countries that apply or the countries that do not apply, in the countries that apply an excise tax on SSB, the retail price tends to be lower. So this is a good thing compared to countries in which the excise tax is applied on SSB. So the good thing is excise tax work. They tend to
lead to higher prices at the median here. And also what we looked at is if the total tax share is higher among countries that apply excise taxes on SSB. And of course, it's kind of obvious. Yes, the answer is yes. Here on the right, we give some median excise tax share results. So among the countries and only the countries that apply excise taxes on SSB, in our analysis, we find a 6% median excise tax share. So that's quite low. And in terms of total tax share, so here taking into account all those other taxes, we found a 16.9% median excise tax share. And here, all of those results are for sugar-sweetened carbonated drinks. The focus of this publication is not on prices again, and mostly on excise taxes, but also we publish the data that we found in our result on prices and on all those different type of taxes. So here, what is important is, again, not the prices, because what's important is actually the affordability of such beverages. And it's hard to measure this affordability with only one price point like we had for each beverage type. But we thought it was interesting still to show some data. And for example, here, the finding that the range of prices that we found for the internationally comparable brand of sugar-sweetened carbonated beverages in the region for the smaller size, those prices range from 46 cents in international dollars in St. Lucia to 1.77 in St. Vincent and the Grenadines, to give you an idea. And here again, we take into account purchasing power parity to be able to compare countries and their purchasing power, respective purchasing power. So you can find all these data, all this detail in the brochure that would be released very soon. We also provide an appendix in the article that we recently published in the Lancet Regional Health for the region of the Americas, and you can find all this detailed retail price data in the local currency, also in US dollar, in international dollar, and all the tax share for every type of tax. And this detail, I believe, and we believe that could be very useful when such exercise will be replicated, and also even more useful for researchers to be able to use that database to do research on excise taxes on SSB and all the taxes applied on SSB. And finally, even though that was not the main outcome of this publication, we looked also at the tax revenue from such taxes, because it's also part of the win-win-win that SSB taxes represent. One of the win is that it also brings additional tax revenue. It's hard to compare those tax revenue because first they are here in local currency, and it's also hard to compare them because population size of countries are different, the level of the tax is different, income levels are different, etc., etc. But the idea here is to show you examples. So if we take the example of Chile, for example, in the year here of 2018, it represented around the tax revenue from the SSB tax represented around $165 million in the year 2018. So these are significant tax revenue that can be extracted from SSB taxes. And why did we look at tax revenue? Actually, because we wanted to know which country uses this tax revenue for health, and we find that only two do so in the region, Dominica and Mexico. And in Dominica for the National Get Healthy campaign, and in Mexico for a lot of NCD prevention programs. And we know that soft earmarking, so earmarking a portion of the revenues here of such taxes can represent an immediate source of revenue and can also help to improve the support by the public and also by the government for such taxes. So here recap to conclude. What are our main findings? First, it's encouraging to see that many countries apply excise taxes already on sugar-sweetened beverages, but most of them are not applied to maximize their public health impact. And there is a high degree of policy incoherence that remains as of today. So we saw that 12 out of 33 countries in Latin America and the Caribbean still do not apply national level excise taxes on SSB. That in most countries, these excise taxes represent less than 10% of the SSB retail prices, which is quite low. And in a lot of countries, way less than 10%, as we just saw. Ad valorem taxes, so taxes defined as a percentage of the value of the beverage, have usually a lower impact on the prices, mostly when they are applied early in the value chain.
We also looked at specific taxes and if they are adjusted for inflation, and we found that only half are automatically adjusted for inflation. So there is, again, as I was saying, this risk of decreasing their real values over time. We also looked at the fact that some excise taxes apply not only on SSB, but also water. And we find that 7 countries out of the 33, and not out of the 27 that we analyzed, 7 countries in total out of the 33 countries in Latin America and the Caribbean apply excise taxes on bottled water. And that represents a significant policy incoherence from a public health perspective. On fruit drinks or sugar-sweetened milk drinks, we found that even when excise taxes were applied, they were usually lower, and that a lot of countries actually exempt those products. We find that only 3 countries take into account sugar concentration when applying excise taxes on SSB. And again, this is highly recommended to do so. And we find that only 2 countries use earmarking, as I was just presenting. So we want to thank you, mostly our colleagues in Ministry of Finance, Trade, and Custom official, because it would not have been possible to do this study without you and your commitment to help us collect this data and to participate in this survey. And WHO, as Anne-Marie, I'm sure will discuss, is now going to be scaling up this work at the global level. And of course, we look forward for continuing collaboration with you on this and this global monitoring. And I think I believe that it's thanks to this effort that we can be able to monitor SSB taxes and to provide better technical assistance. Finally, here are the deliverables, in a sense, the actual publications. So this work has been divided into 4 publications. So 3 are already published. So first, we published an article last year in the Pan American Journal of Public Health on the design specifically, and not looking at tax levels, but only on the design of such taxes. That is published, and you have the link here, and the link I'm sure has been shared in the chat. We recently published last month an article in the Lancet Regional Health Americas on the result that I just presented you today on comparing tax levels as a percentage of the price. We published last year the PAHO methodological note on the PAHO website. So you have a detailed methodology there. And then in the coming days, a brochure that wraps all those into one document will be released by WHO, and I'm sure you will either receive it or receive information about it in the coming days. So thank you, and here are more information from PAHO, WHO, and actually a recent that I wanted to notice, a recent policy brief that I think was published only yesterday, not only on SSB taxes, but looking at taxes on unhealthy food also. That is very very interesting, and I will share it in the chat. Thank you very much. Thank you very much, Maxime. It was so nice to hear all the results that you got from this new publication, and congratulations again. Bueno, ahora queremos dar paso al doctor Fabio da Silva Gómez. El doctor da Silva es nutricionista, tiene una maestría en estudios poblacionales y encuestas sociales, doctorado en salud colectiva y un postdoctorado en nutrición y salud pública. Su especialidad es el análisis nutricional de poblaciones y análisis de políticas y programas de alimentación y nutrición. Actualmente es el asesor regional en nutrición y actividad física para las Américas en la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, y actúa asesorando y apoyando a los países en diseñar e implementar políticas de alimentación y nutrición, así como en proteger tales políticas de intereses que marchan en dirección opuesta. Doctor, a las órdenes, siga por favor. Muchas gracias, Tatiana. Bueno, ahora un poco comentarles en cuanto este indicador en particular y todo el trabajo de los distintos, como bien han visto en la presentación de Maxime, hay mucho más información que, claro, que la fracción del precio que corresponde a los impuestos, en particular los impuestos selectivos, es nuestra información más importante en este conjunto, pero me gustaría un poco ahora comentar cómo este indicador en particular y los demás elementos indicadores que tenemos sobre la estructura o sobre otros elementos de los impuestos nos sirven tanto para apoyar la agenda
relacionada a la aplicación de impuestos a bebidas azucaradas en nuestra región y en otras regiones, pero también cómo este trabajo y la aplicación de impuestos a bebidas azucaradas se ubica dentro de una agenda más amplia de regulación de productos ultraprocesados, procesados, para que podamos enfrentar el problema de la obesidad y otras enfermedades no transmisibles que están asociadas a la mala alimentación. Entonces, empezando en particular con el indicador y cómo se ubica en la agenda para ayudar a avanzar la agenda de aplicación de impuestos en nuestra región. Sabemos que, como bien mencionó Rosa al principio, eso fue un primer paso de los más importantes para poder establecer puntos de referencia y recomendar a los países o establecer puntos de referencia que los países pudieran utilizar en su labor de establecer los impuestos. Entonces, hasta el momento, en el caso de los impuestos a tabaco, existe muy claramente elementos que van incluso más allá de la definición y de la proporción del precio que debería estar compuesta por impuestos selectivos. Y este indicador que hoy se presenta es uno de los pasos más importantes que hemos podido lograr como primeros pasos para que desde acá se pueda ir desarrollando elementos y aprendiendo de estos indicadores, cómo podemos alcanzar un punto de referencia para que los países puedan tener una mejor dirección cuando estén diseñando, implementando y aplicando esos impuestos en sus países. Entonces, una herramienta que es fundamental para poder avanzar en esta agenda específica. Y un desafío que tenemos en el caso de bebidas azucaradas en nuestra región, en el mundo, es de que en la ocasión cuando se empieza a analizar esos datos y estos indicadores para impuestos a productos de tabaco, ya existían países con una fracción de los impuestos que correspondía, una fracción de los precios que correspondía a sus impuestos, que era sustancialmente más alta a las que hemos visto hoy en la presentación que nos brindó Maxime y que hemos encontrado como resultado de este estudio. Lo que significa que vamos a tener que no solo seguir monitoreando este indicador, pero también buscando que los países puedan avanzar un poco más en sus experiencias y en sus prácticas de adopción de esos impuestos para que los puntos de referencia puedan salir o podemos tener como bien establecidos la experiencia de los países y tener elementos para avanzar en esta definición de puntos de referencia, sea regionales, sea globales. Entonces, y eso es importante tanto para la agenda de la aplicación de los impuestos a bebidas azucaradas, cuanto para la agenda más amplia del conjunto, del paquete de políticas que tenemos que adoptar para, de manera efectiva, poder reducir demanda y oferta de los productos que sabemos que no solo comprometen la salud, pero también los sistemas alimentarios de nuestros países en la región. Entonces, y hablando de eso, sabemos que los impuestos van a tratar de un elemento que es fundamental, que es el elemento de la asequibilidad. O sea, vamos justamente de manera efectiva, de manera costo efectiva, lograr reducir esa asequibilidad, pero sabemos que la reducción de demanda y oferta tiene que ir y necesita ir más allá de esa reducción de asequibilidad. Así que junto con esta aplicación y la mejoría de la aplicación de los impuestos, con lo que hemos recolectado de este conjunto de indicadores, también es necesario que los países puedan acoplar a este tipo de medidas políticas que sean capaces de reducir, por ejemplo, el estímulo al consumo de esos productos que se va a dar, por ejemplo, por medio de la publicidad o también como la forma como se presenta la información en el rotulado y el etiquetado de productos
de bebidas azucaradas o otros productos ultraprocesados que son parte de este conjunto de productos y prácticas que se promueven y que mantienen nuestras poblaciones incrementando la ganancia de peso y obesidad. Y eso es muy importante tener muy claro la necesidad de este conjunto de políticas, porque diferente de otros tipos de problemas nutricionales, como se pudieran pensar la desnutrición, desde el punto de vista evolutivo, nosotros hemos desarrollado muchos mecanismos para prevenir la pérdida de peso, justamente para lograr sobrevivir a situaciones adversas, a escasez, pero nosotros desde el punto de vista individual y aún más desde el punto de vista colectivo, poblacional, no tenemos herramientas para frenar la ganancia de peso desde el punto de vista del funcionamiento de nuestro organismo. Eso significa que necesitamos, y por eso eso es lo que explica, por ejemplo, lograr reducir desnutrición en muchos países en 4 o 5 años. Pero la dificultad que tenemos, mismo con políticas efectivas aplicadas por mucho tiempo, lograr reducir la obesidad de manera más rápida o tan rápida cuanto logramos la desnutrición. Y eso significa que no solo es fundamental que tengamos políticas regulatorias efectivas, pero que esas políticas regulatorias efectivas puedan estar implementadas de manera sostenida por un largo periodo de tiempo. Entonces, además de tener políticas de regulación del etiquetado, políticas de regulación de publicidad, políticas que puedan cambiar los ambientes y el acceso físico a esos productos, y con eso la aplicación de impuestos de manera efectiva, o sea, no solo tener esas políticas, pero tenerlas de manera efectiva y tenerlas de manera que estén aplicadas a lo largo plazo, son simplemente esenciales para que podamos lograr éxito en la prevención de la obesidad y de otras enfermedades que están relacionadas a la mala alimentación. Por esa razón, en ese sentido, este indicador, este trabajo, se va justamente en la línea de lo que al principio mencionaba Rosa. No estamos hablando solo de aplicar políticas, ¿no? Así como, pero principalmente de aplicar políticas que estén diseñadas de una manera que sean efectivas y que estén acopladas a un otro conjunto de políticas o este paquete más amplio de políticas que pueda sostener estos logros y seguir avanzando y apoyando a la población para que puedan mejorar su alimentación y proteger la salud pública. Y por fin, uno de los elementos más críticos que hemos encontrado y creo que este indicador también va a ser una herramienta para ayudar a los países, ayudar a las autoridades de los distintos sectores de gobierno y de la sociedad civil en impulsar esta medida y otras medidas regulatorias, es la importancia de tener muy claros esos espacios de decisión de políticas que puedan estar basados en la evidencia y que puedan estar protegidos de la interferencia de actores que se oponen a las medidas de salud pública o que buscan favorecer sus intereses corporativos o privados. Entonces, en ese sentido, yo creo que esperamos que este indicador pueda ayudar y este conjunto de indicadores pueda ayudar a los países a avanzar en su labor de poder aplicar impuestos de una mejor y más efectiva manera a justamente apoyar y proteger una alimentación saludable y la salud pública. Y seguimos en la labor de mejorar, ir cada vez más mejorando las referencias que podemos brindar a los países para que ellos puedan tener mejor dirección y lograr este objetivo final de proteger la alimentación saludable y la salud pública. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabio, por tu intervención. Es muy importante reconocer que justamente estas medidas tienen una aplicación tanto en salud como en la parte de las características impositivas.
Ahora vamos a pasar al panel. Vamos a tener comentarios por parte de algunas personas tanto de instituciones de salud, instituciones económicas, de gobierno, también instituciones internacionales. Y ahora vamos a pasar a la presentación o a los comentarios por parte de Anne-Marie Peruchik. Así que voy a darle la bienvenida. Voy a hacer su introducción en inglés. Anne-Marie has been in WHO since 2001. She works in the Fiscal Policies for Health Unit in the Health Promotion Department in Geneva, Switzerland. Her work focuses on tobacco taxation, and she has been providing technical support since 2009 to countries' Ministry of Finance officials, as well as trainings on tobacco taxation in multi-country workshops aimed at ministries of health and finance officials. She has been involved in work on tobacco trade, tobacco growing, alternatives to tobacco, and sustainable financing of tobacco control measures, particularly in developing countries. Ms. Peruchik holds an MSc in economics from the University of Montreal and a master's degree in public health from the London School of Hygiene and Tropical Medicine. Thank you, Anne-Marie, for joining us today. The floor is yours. Thank you very much for the invitation. I'm very happy to be speaking on this subject. It's such an exciting opportunity to see how the work on tobacco tax indicators has expanded to other products. I would first maybe like to reflect on the relevance of this exercise, drawing from the experience of tobacco. A lot has been said already about that, so I may be repeating some of the thoughts that have been provided by colleagues who spoke before. So as we know, for tobacco, we have a comprehensive coverage of countries globally for over 185 countries, where we look into different aspects of tobacco taxation, a bit similar to what, the data that Maxime has presented for SSBs, the tax share indicator, price levels, affordability, information on tax structure, etc. And this has been extremely beneficial to tobacco tax policy development in the context of tobacco control. So from also mainly from health perspective, of course. It has helped, so maybe the first point is that this has been very useful because it has helped follow the evolution of tobacco taxation, the advancements and setbacks in some countries over a relatively long time period or average not very long term, but midterm, because we have the data that's been published. The latest is since 2008 up to 2020, so over 10 years of coverage. This is data at country level, and where we can dive into what's happening at country level, but also comparing between countries, which has been also an important aspect of policy discussion. It has also helped us understand the different policy approaches that have been adopted around the globe, and has helped us identify and confirms the best practices in terms of tax policy, which is extremely important for countries that are looking into the best approaches for tax policy development. This has also helped identify and share country successes, inciting other countries to follow suit. It's been also a very useful tool for researchers for analysis of impact of tax increases and tax structure. It has made also tax policy more palatable to tobacco control advocates and has been effectively used to push further the tobacco tax agenda among key policymakers, such as ministries of finance officials. So based on lessons learned, PAHO took the initiative to use this approach and apply it to sugar-sweetened beverages. And this was really a brilliant idea, which has proven that the tobacco approach is indeed replicable for other unhealthy products such as SSBs, even if there may be some fundamental differences in the type of product that is compared, but still possible.
So building on the seminal work of PAHO in this area, especially with regards to the process followed, the tools developed, the products identified and defined, and building on the feedback received from respondents at country level, even if it's limited to one region, the Americas, expanding this data collection exercise at global level will be possible because of this solid experience. And that's been already mentioned by Dr. Hennis, by Rosa and Maxime. So indeed, thanks to the successful experience of PAHO, WHO is currently working to undertake this exercise at the global level by collecting data from countries and compiling the tax share and affordability indicators to better understand who's doing what. And with the increasing interest of countries around the world that's being expressed for the adoption of SSB taxes, this data collection initiative will help build further the evidence for the establishment of best practice and guidance in the design of SSB taxes. So we're look forward to this exercise and to also help advance knowledge on SSB taxes better, not just in PAHO, but in countries around the world. Thank you. Thank you, Anne-Marie. Fabio, the floor is... Y ahora vamos a pasar a la presentación de Miriam Yepes. Miriam Yepes es actualmente directora de una unidad del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú y líder de un equipo de economistas que asesora y asiste en el análisis, diseño e implementación de la política tributaria y proporciona análisis y evaluación económica en relación con las propuestas tributarias del gobierno central y del Congreso peruano. Su experiencia incluye impuestos selectivos a los cigarrillos, bebidas alcohólicas y combustibles. Y también ha trabajado en el diseño y análisis de impuestos corporativos, impuestos a la renta personal, IVA, entre otros. Bienvenida, Miriam. Buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Nosotros creo que hay un tema que creo que yo lo quiero abordar, no es una presentación propiamente, más bien son unos comentarios que lo que quiero hacerlos es enmarcarlos desde el punto de vista de la política tributaria, ¿no? Y ahí y me parece que es muy interesante que el ejercicio que se está haciendo en bebidas azucaradas sea un ejercicio que como inicio, porque en realidad lo que tenemos mucha información, que se ha trabajado mucho en los últimos años es el tema de tabaco, ¿no? Pero sí creo que hay un trabajo incipiente respecto a temas tributarios en bebidas azucaradas y en bebidas alcohólicas. Entonces, les voy a contar un poco la experiencia del Ministerio de Economía y Finanzas, la experiencia del Perú, ¿no es cierto?, en tema de impuestos y cómo esta experiencia se enmarca justo en esta discusión, en esta conversación que tenemos el día de hoy. En el Perú tiene impuestos selectivos, impuestos específicos a un conjunto de bienes y los tenemos hace muchísimo tiempo. Estamos hablando que los tenemos más de 40, 50 años. Pero estos fueron diseñados en un principio como impuestos a bienes suntuarios. Entonces, las bebidas, los combustibles, las bebidas azucaradas, el alcohol, tabaco, han estado grabados durante décadas en el Perú, pero bajo este concepto de que eran, bajo esta concepción de que estos eran bienes suntuarios, y recién hace unos, digamos que alrededor de 15 años, la concepción del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú fue, bueno, en realidad, estos más que bienes suntuarios son bienes que dañan sobre la salud y el medio ambiente, y por lo tanto ese ha sido como el cambio, el viraje que ha tenido el tema de política tributaria en el Perú. Y dentro de esto, les cuento un poco que en el año 2018 nosotros hicimos varias modificaciones en nuestros impuestos selectivos y modificamos el conjunto de impuestos, incrementamos la carga tributaria a muchos impuestos selectivos, y entre estos hubo un incremento importante en la política a las bebidas, y no voy a llamar a bebidas azucaradas, estamos hablando a las bebidas en general. ¿Qué pasaba hasta antes del año 2018? Teníamos que
todas las bebidas, la normativa nos señalaba que todas las bebidas que no eran, que todas las bebidas estaban grabadas, excepto el agua, estaban grabadas con un impuesto de 17%. Y en el año 2018, en mayo de 2018, nosotros incorporamos, lo que hicimos fue una modificación, aprovechando que en ese momento, además, había una discusión y había unas normas que de la ley de alimentación saludable, que es esta norma que tenía, entre otros, el tema del etiquetado de alimentos, ¿no? Entonces, lo que hicimos nosotros, dijimos, bueno, en realidad, si el etiquetado de alimentos que va a comenzar, que estaba próximo a comenzar, señalaba que sobre 6 grados sobre 100 ml era una bebida no saludable, lo que nosotros hicimos fue que todo aquello, en ese momento todas las bebidas estaban con 17% de impuestos, lo que hicimos fue todo lo que esté sobre los 6 grados sobre 100 ml va a tener un impuesto de 25%. Entonces, eso significó, curiosamente, que de manera importante que en los siguientes meses, lo que observamos nosotros es que en general, la mayoría de bebidas gaseosas redujeron significativamente su contenido de azúcar a menos de 6 grados sobre 100 ml. Entonces, esto fue como, en realidad, una política exitosa desde el punto de vista de salud y tributario, porque si lo que nosotros queríamos era reducir el consumo de azúcar en la población, lo que observamos es que la industria redujo rápidamente sus niveles de azúcar. Por ejemplo, tenemos una marca de bebidas conocidas, o sea, que tiene un grupo que tenía cerca de 10 bebidas, y en menos de 6 meses había reducido el contenido de azúcar a menos de 6 gramos por 100 ml de sus 9 bebidas, o sea, solamente dejó una sobre este porcentaje. Entonces, eso fue bueno, y además, otra cosa que introducimos en ese momento, es que introducimos un término general. ¿Qué pasaba entonces? Pasaba es que había algunas bebidas gaseosas que señalaban que porque tenían un gramo de manzanilla o tenía un gramo de vitamina C, ellos señalaban a sí mismos como era, yo soy saludable y por lo tanto no tengo que estar grabado. Entonces había muchas bebidas que estaban fuera del sistema. Y con los cambios que hicimos, que fue una definición más amplia, que además se conversó con el Ministerio de Salud, lo que se hizo fue, grabamos todo, incluso aquellos jugos naturales, porque según lo que nos dijo el Ministerio de Salud entonces, estos jugos que son naturales, que son extractos del jugo de naranja, se pueden decir que sí, pueden tener mayor contenido de vitaminas, pero su contenido de azúcar es muy alto y no es saludable, ¿no? Entonces, eso fue algo muy positivo. Y hay otra cosa que yo quiero señalar. Nosotros en el Perú, las bebidas que no son azucaradas, como por ejemplo las bebidas light, sí están grabadas, ¿no es cierto? También hubo una discusión en ese momento, cuando grabamos, que la industria generó, ¿por qué me vas a grabar una bebida que tiene 0 azúcar? Y ahí salió a nuestra ayuda la OMS, que nos proporcionó un conjunto de estudios que hicieron contraste a los estudios que nos presentaba la industria, que señalaban que efectivamente las bebidas, incluso las bebidas que no son azucaradas, también hacen daño sobre la salud, ¿no es cierto? Y tiene un conjunto, no voy a entrar en el detalle. Entonces lo que nosotros hemos hecho es estandarizado, todas las bebidas están grabadas, excepto algunas excepciones que son sueros y que están claramente definidas en la ley, con estándares que son claves, y tenemos que ahora las bebidas gaseosas las bebidas en general, no solamente las gaseosas, sino jugos y todo lo demás, yogures, están grabados con 12 gramos con 12% si son menos que tienen casi 0 de contenido de azúcar, 17% si tienen menos de 5 gramos, porque el parámetro lo movimos también, lo movimos hacia abajo, conjunto con el Ministerio de Salud, y tenemos también que las bebidas que tienen más de 5 gramos por 100 ml están grabadas con 25%. Entonces tenemos 3 tramos, ¿no? Sin embargo, sí lo que estamos viendo nosotros es que además surge de este mismo estudio, lo que vemos es que conforme mayor, a pesar de que en el Perú, por ejemplo, estamos viendo que tenemos el porcentaje de participación del impuesto selectivo más alto respecto al precio en la región, cuando ustedes ven la data del estudio se dan cuenta de que no necesariamente el tener la participación del impuesto más alta hace que el precio sea
más alto, incluso controlando por poder de paridad de compra. Y esto de acá tiene que ver con las estrategias de la industria que todavía no conocemos, ¿no es cierto? Y creo que este primer estudio es como un paso importante, porque no conocemos bien cuál es la estrategia de la industria. Por ejemplo, en el Perú, todas las bebidas, y ya lo señaló Maxim, en el Perú todas las bebidas tienen la participación del impuesto selectivo es 16,9%. Pero no todas las bebidas pagan igual cantidad de impuestos. ¿A qué me refiero? Que la diferencia de precios entre una gaseosa de medio litro y una gaseosa de 3 litros, cuando uno ve la diferencia de precio, el precio por litro, uno encuentra que las gaseosas que son de mayor volumen pagan por litro, tienen un precio que es un 40% inferior que la de medio litro. Entonces lo que estamos observando, ¿qué significa eso? Significa que una bebida por litro paga en soles, que es nuestra moneda nacional, paga más impuestos por soles por volumen que una bebida de 3 litros, lo que paga soles por volumen. Entonces aquí lo que tenemos es que la estrategia de la industria es hacer las botellas cada vez más grandes, ¿no es cierto? Y cada vez estas botellas estamos hablando de 20 años, un litro era la bebida, el tamaño más común de venta, después se convirtió en 1,5 y ahora no sé exactamente cuál es por volumen, qué es en qué presentación se están vendiendo más, ¿no es cierto? Y el problema es que mientras más grande la botella, es menos los impuestos que están pagando. Y entonces, en este caso, por ejemplo, me parece muy interesante lo que está haciendo Ecuador, ¿no es cierto? Que parece que tiene un sistema mixto donde se están cobrando un mínimo, y este mínimo implica que efectivamente la diferencia entre la diferencia de impuestos que paga una bebida de 3 litros y una bebida de medio litro por volumen no está siendo una diferencia tan significativa. Entonces, ahí como que la reflexión es que necesitamos conocer un poco más cómo está funcionando la industria, porque este tema de sus estrategias de volumen, sus estrategias de precios, me parece que todavía no conocemos mucho, y que si el objetivo último, porque en realidad el objetivo último de un impuesto selectivo es cambiar los hábitos de consumo, ¿no es cierto? Es elevar el precio para que de esa manera tú provoques un cambio de comportamiento en las personas, ¿no? O también en la industria, ¿no es cierto? Y si lo que estamos viendo es que sus estrategias son de vender cada vez en botellas más grandes, y por lo tanto quizás hay un menor consumo en botellas de medio litro, pero mayor consumo en botellas en las ventas de 3 litros, entonces sí hay como una reflexión que tenemos que hacer sobre cómo está funcionando la industria, cuáles son sus estrategias, y también hacer como también un tema de investigación, ¿no? ¿Cuáles son los volúmenes? O sea, es realmente qué tan representativo es una botella de medio litro o una botella de 3 litros. Todavía eso es una pregunta que no tengo, pero sí yo creo que es interesante hacer unas reflexiones sobre cómo podemos frenar o inducir cambios de comportamiento, no solamente en las personas, sino también en las industrias, que sean más saludables con nuestros países. Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Miriam. Yo creo que esos son ejemplos muy, muy buenos de la necesidad de la innovación y cuánto de innovación política necesitamos en este campo, una vez que cuando pasamos a otros conjuntos de productos, por ejemplo, cuando estamos trabajando impuestos a tabaco, bebidas azucaradas, cómo tenemos que tener mucha claridad de las estrategias que se utilizan para, de alguna manera, intentar evitar esta eficacia y efectividad de los sistemas, de las políticas, y también un ejemplo muy, muy interesante de la necesidad de incorporar otras políticas y evitar, por ejemplo, con políticas de etiquetado que se puedan generar esta confusión y estos engaños que muchas de las bebidas azucaradas generan utilizando imágenes de frutas o utilizando esos elementos persuasivos que hacen a la gente creer que esos productos son más saludables e incluso se estarían más dispuestos a pagar más porque les parece más saludable de la forma como se pone en la etiqueta. Entonces la importancia, yo creo que has destacado bien de ambos elementos, tanto de innovar y mejorar las políticas de
impuesto a bebidas azucaradas, pero también como otras políticas complementarias nos pueden ayudar, como la regulación del etiquetado. Pasaremos ahora a escuchar los comentarios de Arantxa Colchero, que nos ha afortunadamente podido acompañar este día. Arantxa es economista de la salud, trabaja como investigadora en la Dirección de Economía de la Salud del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del Instituto Nacional de Salud Pública. Tiene doctorado por la Universidad de Johns Hopkins y es investigadora nacional 2 y investigadora en ciencias médicas. Así que, Arantxa Colchero, con mucho gusto te pasamos la palabra. Muchas gracias. Fabio, muchas gracias. No puedo habilitar mi video, pero no sé si me escuchan. Sí, te escuchamos perfecto. Adelante. Muchas gracias. Pues lamentablemente el doctor Hugo López-Gatell no pudo estar presente. Yo leí el artículo, he escuchado todas sus presentaciones y conversaciones. Me parece un indicador realmente relevante porque con ello podemos justo comparar los indicadores. Podemos comparar los distintos impuestos que hay y es muy interesante porque ver que México, que en efecto fue de los pioneros en implementar un impuesto a bebidas azucaradas y evaluarlo, en realidad tiene un impuesto que si se ve como porcentaje del precio con los cálculos que presentan es relativamente bajo. Y es muy interesante también, no solo para poder tenerlo como meta de política pública y ver en qué lugar te encuentras y cuánto puedes aumentar. Es muy interesante que la industria de bebidas siempre ha dicho en México que el impuesto a bebidas es muy alto y claramente este indicador muestra que no lo es. Para México es bastante bajo. Creo que sería, hablo en voz alta, creo que sería muy interesante agregar a este indicador de cuánto representa respecto al precio, agregar en donde se haya hecho evaluaciones, cuáles han sido los impactos en consumo, ¿no? Uno pensaría que cuanto más representa el precio, mayor puede ser el impacto en consumo, pero creo que sería un ejercicio muy interesante por hacer. En términos, creo que también el ejercicio es muy interesante para mostrar justo que los impuestos específicos tienen muchas ventajas y que además hay distintos diseños y claro, como hay una gran cantidad de países con diseños diferentes, esto representa un experimento muy interesante para ver cuál es el más adecuado, depende mucho de los objetivos del país, depende mucho de la distribución de las bebidas, del tipo de bebidas que hay. Pero en el caso de México, me parece que lo que hemos estado recomendando es una combinación del impuesto que tenemos, que es un impuesto al volumen, porque el impuesto, aunque es bajo, permite, o por sus características, reducir la brecha de precios que hay, que justo se ha comentado. En México hay precios de bebidas muy baratas y en general los paquetes más grandes son relativamente, las presentaciones grandes son relativamente más baratas y hay precios más altos. Entonces, este impuesto al volumen, que da un mensaje claro de que no es una buena idea consumir bebidas azucaradas y además podría reducir la brecha, estaría muy bien, la recomendación es combinarlo con un impuesto al azúcar, al contenido de azúcar y ver en la combinación qué efectos tendría. Creo que es claro que, digamos, la comparación con los otros países, que en el caso de México, por ejemplo, sería muy importante aumentar los impuestos. Siempre tendríamos que tener en cuenta que sean impuestos óptimos en términos de estar seguros de minimizar los impactos en empleo,
impactos en el ingreso, en los ingresos de los más pobres, aunque por supuesto para minimizarlo también se pueden compensar con los ingresos fiscales y es muy importante poder etiquetar al menos una parte de los ingresos fiscales. Solo comentar que en el caso de México no están etiquetados los impuestos, lamentablemente, aunque el Senado hizo la propuesta de que se pudieran etiquetar, pero no se ha hecho, no podemos seguir el dinero. Pero sería muy útil y si hubiera algún impacto negativo, esto lo podría compensar de manera muy transparente. Por supuesto, como siempre se ha dicho, los impuestos son una medida importante, es una prueba de concepto, aumentan los precios y baja el consumo. Hasta ahí es lo que sabemos, lo más sólido que hay. Ha habido revisiones sistemáticas, acaba de salir una muy importante que muestra que baja el consumo. Y de todas maneras, queda por probar si hay sustituciones por otras bebidas o otros alimentos. En ese caso, y veo en la publicación y en las gráficas que presentó Maxim, que todavía hay muy pocos países que tienen impuestos a alimentos altos en densidad energética que no son esenciales. Y es importante porque es una manera de reducir las potenciales sustituciones y por otro lado es cubrir alimentos y bebidas que no solo dañan a la salud, pero también dañan al ambiente. Y creo que esta parte deberíamos de enfatizarla, el impacto negativo a la salud y al medio ambiente, siguiendo las recomendaciones del Lancet. Y por supuesto, siempre combinarlo, como dice Fabio, con otras medidas, etiquetado frontal, regulación de la publicidad, regulaciones en las escuelas de la oferta de alimentos y bebidas dentro, ojalá pudiera ser también afuera. Y algo que deberíamos de pensar también es regular la densidad de tiendas que venden este tipo de alimentos y bebidas. Y por último, creo que también deberíamos empezar a movernos en medidas para incentivar el consumo de bienes saludables que no tienen publicidad y que eventualmente, por ejemplo, una manera de hacerlo es a través de subsidios que pueden financiarse justamente con los ingresos fiscales de estos impuestos. Y ya como objetivo último, por supuesto, una reforma importante a los sistemas alimentarios en el mundo. Muchas gracias, Fabio, a todos. Estos serían mis comentarios. Muchas gracias, Arantxa. Muchísimas gracias por la presentación, los comentarios. Es muy importante conocer cuál es el sentir y obviamente cómo aplican estos impuestos dentro de los países y la reflexión de lo que se presentó el día de hoy. Voy a pasar a inglés porque voy a presentar ahora al economista Sharon Oster. Sharon is a senior governance specialist with the Domestic Resource Mobilization Unit of the World Bank, where her work focuses on fiscal policy and taxation with a focus on health taxes. In her previous role at the World Bank, she worked on multi-stakeholder engagement and coalition, building approaches to facilitate public sector reforms in a wide range of countries. Sharon is the co-author of a book, A Better Globalization, Legitimacy, Governance, and Reform with Kemal Dervis. She has done work towards a PhD in political economy from the Johns Hopkins School of Advanced International Studies, an MA in International Relations, Conflict Management and International Economics from SAIS, and a BA in Economics from the Bogachi University in Turkey. It is a pleasure, Sharon, to have you here with us. So please go ahead, the floor is yours. Thank you, Tatiana. I would like to start by saying that these are very challenging times for the world economy in general and for economies of the region. In fact, the World Bank just a few days ago published a Global Economic Prospects report. I invite all our colleagues to sort of have a look at that. There we discuss the inflationary pressures and the combined need for fiscal consolidation
creating a quite complex environment for authorities to navigate. So what I have observed in the recent years is that the ministries of finance are looking at sugar-sweetened beverage excise taxes as an interesting sort of revenue source. Yet at the same time, I think currently there is a lot of concern about the inflationary impact. And of course, authorities are also interested on the impact on households. How does it affect household incomes? So it creates a complex policy environment. And I think that may be the reason behind while in the early days of COVID, we were expecting to see more reform, more introduction of rate increases or introduction of SSP taxes in countries around the globe and in the region. And somehow the introduction or increase in rates have not been commensurate. And I think this has something to do with the current environment. What is really helpful is to have high quality analytics and a lot of good evidence for authorities to make good decisions. And I think this report, this work by PAHO, in that sense, is a very welcome contribution, and congratulations to the team. As Rosa and Maxim's presentations made it clear, SSP excises need to be designed and implemented in a thoughtful manner to fulfill their expected role of reducing consumption, and in turn to ensure that there is health impact. I think the primary focus needs to be health impact, but that's very dependent not just on rates or an introduction of any type of tax. It's dependent on the design, it's dependent on the structure, and it's also dependent on implementation capacity. We heard in Anne-Marie's remarks that success of tobacco tax policies in low and middle income countries has significantly been aided by the clear benchmarks that World Bank, WHO, I think put forward. The WHO took that benchmarking exercise really forward, doing it every 2 years, helping authorities with questions like, how do I compare my country with others? Is my tax share lower or higher? How are we changing over time? Is the tax share increasing or decreasing? And also giving policymakers an easy to understand metric, but also allowing civil society to hold their governments to account. And with the really rapid progress in the sugar-sweetened beverage excise taxation field, I think many countries around the world are starting to experiment with these taxes, at least consider them. Therefore, there's a lot of variety in tax structures, tax rates, and design. So it's a very exciting time to be working on this. And as the presentations and discussions so far identified, we don't have as yet the same clear and easy to understand benchmark on SSP taxes. So this is a very welcome effort. They are significantly more difficult to benchmark because of the variation in the products. We have a lot of product types, carbonated drinks, juices, energy drinks, iced teas, coffees, concentrates, but also huge heterogeneity in the retail environments and the package sizes, which in turn result in greater price heterogeneity than tobacco products, and significant variation in the sugar content. And I think Maxim's presentation was excellent, sharing these limitations. We also heard from Miriam and Hugo sharing country experiences, making it clear how important to take these dynamics into account at the country level. I just want to close by saying PAHO team has done an exceptional job in doing a lot of hard work in terms of coming to grips with the challenges of collecting and presenting data in a standardized manner, given the variation in products and prices. I think there are already very valuable insights, such as design the SSP taxes to take full advantage of the health impact, do not disadvantage healthy alternatives such as water,
and many more. I look forward to continuation and growth of this work. And with that, I'll hand over back to our moderators. Thank you. Thank you for the opportunity to be here. Thank you very much, Sharon. And we'll move now to hear the comments from Dr. Abdullahi Abdul-Qadri. He is the coordinator of the Statistics and Social Development Unit of the United Nations Economic Commission for Latin America and the Caribbean, the ECLAC, sub-regional headquarters for the Caribbean, Port of Spain, Trinidad and Tobago. He holds a PhD degree in economics from Kansas State University and completed postdoctoral training in health economics at the U.S. Centers for Disease Control and Prevention, the CDC. Prior joining the ECLAC, Mr. Abdul-Qadri was a professor of applied economics at the University of the West Indies, Mona campus, where he also served as the Associate Dean for Research and Innovation in the Faculty of Social Sciences between 2010 and 2013. Dr. Abdul-Qadri has published on diverse topics related to health and the environment, including a recent study on the impacts of non-communicable diseases on the sustainable development of Caribbean countries. Thank you very much, Dr. Abdul-Qadri, and the floor is yours. Welcome. Thank you very much, Fabio, for the introduction, and also would like to join others in congratulating you and PAHO colleagues for an excellent study. I read through the paper, but I even got more from the presentations done by Rosa, yourself, and Maxine. So it is quite very informative, and most of the things that ordinarily I will add to it, you've already mentioned them. But just to highlight from a sub-regional perspective, just to share some of the insights from the study and the broader issue of excise taxation, with particular reference to unhealthy products or to improve our health. What the study has done is to present a very useful tool, a standardized indicator for looking at the comparing taxes, excise taxes on SSB more broad. And this is something that is very useful. And as many have mentioned already today, that taxes, not all taxes are created equally. You have different kind of tax structures, the base at which these different forms of taxation are applied. And a number of these will make one single, if you just look at the tax rate without reference to whether it's amount based or is ad valorem tax, then you may be making conclusions that may not be factual. So having a standardized indicator as the PAHO study and the publication as presented is very useful. For the Caribbean in particular, it facilitates sub-regional policy coherence. And with respect to that, I might just cite the current Caribbean Cooperation in Health Phase 4, which is in effect, and that has 5 strategic priority areas. One of those priority areas is that data and evidence for decision-making and accountability. So that's the priority for the Caribbean sub-region, to have data and evidence for decision-making and accountability. And the outcome of that priority area is to have regional capacity enhanced to generate and use quality data and evidence for more effective policy, programs, and monitoring. And I see this indicator as contributing to that outcome, and by so doing, it's very relevant for the Caribbean. And based on this study and the results that have been presented today, we see the variation in the Caribbean and even in Latin America and the Caribbean, but more so in the Caribbean, where we have out of 14 countries, as was presented earlier by Maxime, only 6 countries apply excise taxes. And if we even look further, you see that that's for the 350 ml size carbonated drinks.
And for the larger size, there are only 5 countries that apply excise taxes. The interesting thing is that there are taxes also on bottled water. But when you look further, only 2 countries in the Caribbean currently apply taxes, excise taxes to bottled water. But in terms of the share of total taxes in the price of these different products, you will see that its share of taxes generally on bottled water is quite high, even though only 2 Caribbean countries apply excise taxes. And so I looked at the figures, and I just to further add to what Maxime presented. For bottled water, the range, the median tax rate, or the share of tax, the median share of taxes, is for bottled water is between 9.2 for the total tax share, 9.2 to 33.6%. That compares very well with sugar sweetened carbonated drinks, the small size, with the range of 8.9 to 38.3%. And for the larger size, the 1,000 ml capacity, 4.3 to 30.7% in terms of total tax share. But with the excise tax share, you have for the 2 countries that apply excise taxes to bottled water, the country with the lower rate has a tax share of 9.2%, and the one with a higher rate at 19.2%. So irrespective of whether excise taxes are applied to bottled water, what you see is that there is a high rate of tax as a fraction of the total price of bottled water, comparable to the sugar sweetened beverages, which relates to the issue that has been highlighted by several speakers today, that if you look at the health purpose of using excise taxes is to control or to regulate consumption of unhealthy diet. So if without excise taxes on bottled water is this high, then that's really explains the point that Maxime was raising, that most of these taxes in the Caribbean may not have been implemented for health purposes, which now brings up the issue of how do we now change the narrative? How do we engage the ministries of finance and to engage them in seeing the benefits of using excise taxes, not just for the generation of public revenue, but to use that as a means of incentivizing healthy behaviors, healthy living, healthy diet, and at the same time, increasing revenue. And when you see that for looking at the broader Latin American and the Caribbean countries, that only 2 countries actually earmark a percentage of the excise taxes for health purposes, for healthcare financing. It goes to show that there is the use of excise taxes for health promotion or healthcare financing hasn't been well integrated in the public finance apparatus or tools of the region. So that's an issue that this study has highlighted very well, and I think there needs to be more done with respect to engaging enhancing the engagement and facilitating that dialogue between the health officials and the finance, those who are in charge of revenue generation in the ministries of health, and even at the higher authority of decision making at the cabinet level, where they see the benefit of excise taxes. And to promote, not just to generate revenue, but to incentivize healthy behavior. When we look at this in the context of NCDs, where the Caribbean sub-region has a very high prevalence rate, and more importantly, with respect to childhood obesity, where it's been reported by the Caribbean Health Coalition and other agencies working in this area, that the prevalence is above 30%, 33% in some cases. That's very high. And what that shows is that there's a high risk of a higher rate of obesity in the future population.
So, and we all know what are sugar-sweetened beverages, how they serve as a risk factor for obesity and for diabetes. So, if we focus on the youth who are likely to be more responsive to price and income to price changes, for example, when we impose taxes, is to raise the price of the goods. And if we look at youth that have a high rate of obesity in the Caribbean, who are more likely to have to be sensitive to price increases because of their lower income, then it becomes a policy issue where we need to focus on how do we use this tool as a fiscal policy in order to incentivize healthy behavior and at the same time generating revenue. But that revenue has to be adequately earmarked for health promotion, for improving health, for healthcare financing. And when we relate to the experience of the Caribbean countries with respect to COVID-19, which may be similar to many other countries, is that due to the lockdown, there was the increase in consumption of unhealthy diet, where many restaurants closed and many people were restricted from having access to the fresh fruit and vegetables, and may end up consuming unhealthy diets or cheap diet, and that increases the risk of their susceptibility to obesity. And in such a situation, we've also related to the COVID-19 response by the government. We've seen increases in social spending, which at the time when governments have lower revenue because of the economic shutdown, they are increasing expenditure on social services. So that now brings an opportunity for looking at how do we use excise taxes. Once we have a very standardized indicator, which we could do a general regional comparison, to now see how that could be used in a way to generate additional revenue, whilst we target earmarking those revenue for healthy behavior. So just to recap, basically we need to do more advocacy in terms of what benefit lies in using excise taxes for healthy, to promote healthy behavior with respect to NCDs. Thank you very much, and I'll follow the discussion. Thank you very much. Thank you very much, Doctor. Thank you so much. It's very nice to hear from you again. Our last commentator will be Dr. Veronica Shaw. Dr. Veronica has 20 years of experience working on NCDs issues in both civil society and public administration. Most recently, she was the National Director of Health Promotion and NCD Control of the Ministry of Health in Argentina, where she was in charge of more than 10 national programs, including nutrition and obesity prevention, tobacco control, diabetes, and cardiovascular diseases, among others. From 2007 to 2017, Dr. Veronica Shaw co-founded and served as Executive Director of the Inter-American Heart Foundation in Argentina, an NGO working on advocacy and research in non-communicable diseases. Dr. Shaw is an author of more than 40 papers in peer-reviewed journals, was the project leader on more than 10 competitive grants, and the recipient of multiple awards and distinctions. So it's a pleasure to have her here. Dr. Veronica, the floor is yours. Buenos días a todos y a todas. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto, muchas gracias. Bueno, en primer lugar y en representación del Global Health Advocacy Incubator, que es la organización que represento, quiero agradecer a los amigos y colegas de OPS por la invitación al Incubator y felicitarlos una vez más por esta iniciativa que tiene una va a tener seguramente una tremenda influencia en el avance en políticas fiscales a las bebidas azucaradas y en mejorar las campañas de advocacy. Desde nuestra perspectiva, desde el Global Health Advocacy Incubator, nosotros trabajamos
en apoyar a las organizaciones de la sociedad civil de los países para impulsar campañas de advocacy, para impulsar políticas alimentarias. Y en el marco del Food Policy Program, con financiamiento de la iniciativa Bloomberg y en alianza con otros socios globales, apoyamos estas políticas en numerosos países del mundo. En este momento, desde el Incubator, estamos apoyando campañas de impuestos a las bebidas azucaradas en 12 países, de los cuales 5 son de nuestra región, pero los otros son de África y Asia. Y quiero referirme a algo para complementar los otros comentarios sobre este paper y sus implicancias, que tiene que ver con la interferencia de la industria, como uno de los principales desafíos que enfrentamos en todos los países donde apoyamos campañas de políticas alimentarias en general, para reducir el consumo de ultraprocesados y de impuestos a las bebidas azucaradas en particular. El principal desafío que enfrentamos es la interferencia de la industria a las políticas fiscales, como otras medidas, y los principales argumentos tienen que ver con potenciales pérdidas económicas o pérdidas de empleo, que la evidencia demuestra que no suceden, y otro de los argumentos principales de la industria es que las políticas fiscales no funcionan. Este principal desafío de interferencia de la industria se relaciona a otro de los desafíos que enfrentamos desde la sociedad civil, que es la complejidad técnica del tema, y la falta de estándares de benchmark sobre cuáles son las mejores herramientas para alcanzar las recomendaciones de la OMS, de lograr al menos un 20% de aumento de precio de las bebidas azucaradas. Porque si bien hay evidencia que demuestra que la política funciona, y la recomendación mínima es de subir el precio de estos productos en un 20%, no hay tanta claridad sobre cuáles son las mejores herramientas para lograr ese objetivo. Y de alguna manera, estos dos grandes desafíos, la interferencia de la industria y la complejidad técnica y la falta de estándares y benchmarks, se relacionan entre sí y generan un círculo vicioso. Porque el riesgo es la aprobación de políticas fiscales que no están diseñadas adecuadamente para objetivos de salud pública, que terminan reforzando el argumento de la industria y siendo funcionales a la industria de bebidas azucaradas, reforzando su argumento de que las políticas no son efectivas, cuando sabemos que lo son si están bien diseñadas. Quería referirme a eso, y quería referirme también a por qué entendemos que este paper es una gran contribución para la sociedad civil. Ya se mencionó por alguno de los previos expositores, pero quería reforzar que para las organizaciones sociales, en un tema complejo como el que es medidas fiscales, simplificar la discusión técnica con recomendaciones claras facilita la discusión política y las campañas de advocacy. Y en este sentido, este paper contribuye de una manera clara y fundamental a que las organizaciones puedan analizar dónde está su país en relación a otros países de la región y potencialmente en el futuro del mundo, y a comprender que la mera existencia de una medida de impuestos a las bebidas azucaradas no significa que la misma sea eficaz para nuestro objetivo de salud pública, que es reducir el consumo de bebidas azucaradas y hacer que estos productos sean menos asequibles de manera sostenida en el tiempo, y poder analizar cuáles son las concretas debilidades que tiene la política. Por ejemplo, que la carga fiscal es mucho más baja de la que se podía creer, como muestra el estudio, o que el diseño de la política no es el más adecuado, ya sea porque no son impuestos selectivos, como por ejemplo con el impuesto al valor agregado, el VAT, o porque se dejan afuera, el impuesto no alcanza, no se aplica a algunas categorías de bebidas azucaradas, generando distorsiones y estímulos a la sustitución de unas bebidas azucaradas por otras, de manera que este paper aporta un lenguaje claro y útil para las organizaciones sociales para simplificar las campañas de advocacy. Experiencia que ya vivimos con tabaco, como mencionó Rosa y otros expositores, el tener un benchmark claro del 70% de impuestos selectivos al tabaco y características claras de cómo tiene que ser el diseño de la estructura de los impuestos al tabaco fue extremadamente útil para avanzar de manera significativa en las medidas de impuestos al tabaco en el mundo, y celebramos que se esté avanzando en una línea similar para bebidas azucaradas.
Por último, decir que apoyamos la continuidad de este trabajo desde el incubator, en desarrollar futuros benchmarks que establezcan no solo desde lo cuantitativo cuál es una mínima tasa de impuestos a alcanzar, sino también desde lo cualitativo, para seguir profundizando la discusión de cuáles son las mejores herramientas de la estructura fiscal para impulsar medidas efectivas para salud pública. Y por último mencionar que desde nuestra perspectiva debe entenderse esta medida como ya se dijo, como una más de un paquete de medidas, con una visión holística e integral de las políticas alimentarias, y en ese sentido seguir profundizando la discusión y evidencia sobre cómo evitar el incentivo a la sustitución de azúcar por edulcorantes no calóricos, artificiales, situación que vimos que ya sucedió en Chile como en otros países, y que de alguna manera la medida fiscal termine generando daños colaterales u otros impactos negativos en la salud, como es el consumo de edulcorantes artificiales, a la luz de la creciente evidencia del daño que los edulcorantes provocan en la salud. O sea, cómo podemos diseñar políticas fiscales que no representen un incentivo al reemplazo de azúcar por edulcorantes. Muchas gracias y paso la palabra a los moderadores. Muchas gracias, Verónica, qué gusto haberla escuchado, y agradecemos a todos los participantes, panelistas y presentadores por todo su trabajo. Ha sido grandioso poderlos escuchar. Desafortunadamente, por temas de tiempo, no vamos a tener el espacio de preguntas, pero hemos tenido una audiencia muy activa en el chat de preguntas y respuestas. Por favor, les sugiero revisar las preguntas y las respuestas, así como las publicaciones que se han compartido en el chat. Por último, vamos a dar el piso a Rosa Sandoval para las palabras de cierre. Muchas gracias, Tatiana. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy, en particular a los colegas que nos han compartido sus comentarios y sus reacciones. Yo solamente quería cerrar esta sesión ya unos minutos tardes con unos 3 o 4 mensajes, ¿no? El primero, para empezar por el último comentario que nos traía Verónica, y es el hecho de que estos impuestos a las bebidas azucaradas en nuestros países de Latinoamérica y el Caribe se están implementando, pero lo que nos muestra ese estudio es que el diseño no está siendo el más efectivo, o para ponerlo de una manera positiva, que hay mucho espacio para mejorar el diseño de estos impuestos a nivel de país y hacerlos responder y hacer que respondan a metas de salud tanto como a metas fiscales. Vimos al final de la presentación de Maxime muchísimas cosas interesantes que quisiera centrar a algunas. Por ejemplo, los jugos o las leches azucaradas que en muchos países están exentos de la aplicación del impuesto, no se les aplica el impuesto o el impuesto es más bajo. El hecho de que tengamos 7 países que aplican también impuestos al agua, lo cual básicamente pierde la posibilidad de crear un diferencial de precio entre productos que hacen daño a la salud y productos saludables. Que tengamos 3 países solamente 3 países aplican los impuestos tomando en cuenta la concentración de azúcar, y solamente 2 países tienen una política de earmarking, de asignación de lo recaudado para fines de salud o fines de desarrollo. Entonces, varios temas para trabajar en términos de lo que es el diseño propiamente de este instrumento en nuestro país, en nuestra región. Quisiera solamente como segundo punto hacer énfasis en que la selección de productos de este estudio no significa que son los únicos productos que como OPS creamos que se les debe aplicar impuestos, sino que ha sido una selección con la finalidad de poder calcular, y por lo tanto hemos tenido que limitar a qué productos se han seleccionado. Seleccionamos 4 categorías de productos que son bebidas azucaradas, y 1 como control, que es el agua. Eso lo refuerzo, aunque han habido preguntas, como dijo Tatiana, en el Q&A, y las hemos ido respondiendo, pero quería aprovechar estos segundos para reforzar ese punto. Finalmente, los comentarios que nos llevamos como tarea para la casa, para trabajarlos en conjunto con nuestros panelistas el día de hoy. Nos recordaba Miriam la importancia de tener más información sobre datos de consumo, sobre market share, Arantxa sobre los impactos en consumo, y también nos hablaba Arantxa de
empezar a poner más sobre la mesa la discusión de medidas para incentivar el consumo de productos saludables y introducir subsidios, que es un tema en el que todavía no hemos entrado a profundidad, al menos en el caso de OPS lo tenemos como tarea, y que estos subsidios puedan ser financiados con la recaudación de los impuestos que aplicamos a los productos no saludables. Sharon nos recordaba el marco macroeconómico en el que estamos, las preocupaciones que pueden tener genuinamente, obviamente, los ministerios de finanzas y el marco en el cual podemos tener una conversación sobre cómo mejor abordamos estos impuestos para que contribuyan al desarrollo de nuestros países. Abdul nos recordaba también la importancia de cambiar la narrativa, ¿no? Cómo indicadores como estos nos pueden ayudar a cambiar la narrativa en términos de lo que estos impuestos significan, la contribución que estos impuestos significan, y sobre todo con los ministerios de finanzas. Y finalmente, por supuesto, todo este trabajo de parte nuestra, de OPS, es para responder a las necesidades de nuestros Estados miembros, y siempre muy de la mano con otras organizaciones del Sistema de Naciones Unidas y organizaciones intergubernamentales como el Banco Mundial, como CEPAL, y por supuesto de la mano con la sociedad civil, como me alegra mucho escuchar a Verónica decir que siente que este trabajo contribuirá al trabajo de la sociedad civil en sí, en todo esto. Y finalmente el último mensaje: esta es una de las herramientas, pero esta debe ser parte de un paquete integral. Muchísimas gracias. Ahí está el brochure que estarán encontrando en nuestra página web en los próximos días. Gracias nuevamente por acompañarnos. Hasta pronto.